Okay, the live YouTube. Dan kesungguhan, ku yakinkan berjaya memberi yang terbaik. Seni bina untuk semua, mencipta ilham bukan sesuatu yang mudah di setiap sudut harus diperhalusi. Kau ragu akan kemampuan sendiri. Jangan mudah mengalah, bersama kita jayakan impian. Dengan azam dan kesungguhan, ku yakinkan berjaya memberi yang terbaik. Seni bina untuk semua, bersama kita melangkah, realisasikan penciptaan, warnai segenap dunia. Seni bina untuk semua. Jangan azam berjaya memberi atas seni bina. Ku ingin mencorak dunia dengan hujung jari, berbekalkan ilmu yang tersemai di jiwaku. Dengan azam dan kesungguhan, ku yakinkan berjaya memberi yang terbaik. Seni bina untuk semua, mencipta ilham bukan sesuatu yang mudah di setiap sudut harus diperhalusi. Usah kau ragu akan kemampuan sendiri. Jangan mudah mengalah, bersama kita jayakan impian. Dengan azam dan kesungguhan, ku yakinkan berjaya memberi yang terbaik. Seni bina untuk semua, bersama kita melangkah, realisasikan penciptaan, warnai segenap dunia. Seni bina untuk
berbekalkan ilmu yang tersemai di jiwaku. Dengan azam dan kesungguhan, ku yakinkan berjaya memberi yang terbaik. Seni bina untuk semua, mencipta ilham bukan sesuatu yang mudah. Di setiap sudut harus diperhalusi. Usah kau ragu akan kemampuan sendiri. Jangan mudah mengalah, bersama kita jayakan impian. Dengan azam dan kesungguhan, ku yakinkan berjaya memberi yang terbaik. Seni bina untuk semua, bersama kita melangkah, realisasikan penciptaan, warnai segenap dunia. Seni bina untuk semua. Dengan azam ku yakinkan berjaya memberi yang terbaik. Akulah seni bina. Ku ingin mencorak dunia dengan hujung jari, berbekalkan ilmu yang tersemai di jiwaku. Dengan azam dan kesungguhan, ku yakinkan berjaya memberi yang terbaik. Seni bina untuk semua, mencipta ilham bukan sesuatu yang mudah. Di setiap sudut harus diperhalusi. Usah kau ragu akan kemampuan sendiri. Jangan mudah mengalah, bersama kita jayakan impian. Dengan azam dan kesungguhan, ku yakinkan berjaya memberi yang terbaik. Seni bina untuk semua, bersama kita melangkah, realisasikan penciptaan, warnai segenap dunia. Seni bina untuk semua. Dengan azam ku yakinkan berjaya memberi yang terbaik. Akulah seni bina. Ku ingin mencorak dunia dengan hujung jari, berbekalkan ilmu yang tersemai di jiwaku. Dengan azam dan kesungguhan,
kesungguhan, ku yakinkan berjaya memberi yang terbaik. Seni bina untuk semua, mencipta ilham bukan sesuatu yang mudah. Di setiap sudut harus diperhalusi. Usah kau ragu akan kemampuan sendiri. Jangan mudah mengalah, bersama kita jayakan impian. Dengan azam dan kesungguhan, ku yakinkan berjaya memberi yang terbaik. Seni bina untuk semua, bersama kita melangkah, realisasikan penciptaan, warnai segenap dunia. Seni bina untuk semua. Dengan azam, ku yakinkan berjaya memberi yang terbaik. Aku rasa dibina. We're talking about the networking, we're talking about the teamwork, we're having fun. It's like beyond to be an architecture student. This is something we call it the informal learning experience. We are natural artists or crafts person. Our tendencies, our nature, our environment, our culture is different than other discipline. Everything event that we think it revolves around music. Bila diadakan satu workshop macam ni, mereka akan talk the same language. Architecture students, wherever they are, they actually are involved with some kind of workshop. To gain friendships and create new memories every year. There are many students architecture workshop that I was involved with. Saya sebagai participant dan saya adalah involved dalam organisasi sebagai pembantu. One of them as a participant and the other three as an organizer. I was as a participant. I have participated in probably about 7 or 8. I've been organizing once. Yang saya ingat tahun 1987 tu sangat istimewa lah sebab dia julung-julung kali diadakan architectural workshop. First time nak diadakan, jadi masing-masing rasa teruja pada masa tu. Pada masa tahun 90 tu kita first yang create satu team tu. Team tu dinamakan Warisan. Dia sangat menepati dan tercapai lah apa yang kita nak tu pada masa tu. Dan we are really proud to be a trendsetter. It was all about festivity among students, performance. The workshop was more entertainment oriented. As you can see, as time changes and during the new 2010 and above, we can see that the idea of festivity is embedded in architecture itself.
As an organizer, we're facing a lot of challenges, a lot of hurdles. One of it is talking about the time frame. I can tell you, architecture workshop is beyond imagination. Out of mind as an architecture student, the most important thing is about the experience as an architecture student. Not only talking about the scope as a student, talking about studio or the assignment, is beyond that. We're talking about how to organize, how to setting your team, how to make the event successful. These things is beautiful part. The most important things, because of these participants of architecture workshop will reflect yourself as an architectural experience during your practice. The buck doesn't stop in Malaysia. Whilst I was studying my part 2 in UK, many of us got together, Malaysian students who took architecture all over UK. We collaborated and did an architecture student workshop in Manchester. During the preparation for Dualisma, to keep the spirits and the momentum, to have a dynamic team would be the hardest part lah. We managed to do it and Alhamdulillah. Momen kat sana salah satunya macam mana kita orang create maskot, bawa drum, bawa cheer, bawa flash mob yang boleh orang lain ikut, yang boleh sampai sekarang kita orang ingat waktu macam mana lagu selamanya yang sampai sekarang berkumandang setiap kali workshop. So itu adalah inisiatif kita orang gabungan dengan budak UIA juga time tu. So kita orang sanggup print bagi-bagi kat semua orang untuk make sure ada ramai-ramai nyanyi. And I've met people who own companies that and they're partners, and they actually met during the workshop. So I think it's a very small world, and I think the Archi workshops are the ones that help us realize that. It really bonds us like a team. It's another platform where it allows architecture students to express themselves in many ways, and also to allow people to see us differently as architecture students. All excited just for the raving, and it's not even part of the itinerary or everything. It's just after the end of the day, everyone still has that much energy to put into just the raving, because they're cheering for their own school and we cheer for other schools, and people do that for ours. But I think that was very fun. Of course, sebenarnya perasaan malu tu sebenarnya hilang perasaan malu untuk kita buat performance depan orang. Stage fright tu memang tak ada lah. It's more intangible items like experiences and having a lot of good time, and yeah. The one memory that I'll never forget is the raving and cheering part. It's the most fun of the entire workshop, definitely, yeah. The most unforgettable was our day out, when we actually really bonded with my model teammates, and I actually get to learn a lot of stuff outside. Legacy, yeah. Different. Togetherness. Extra. Overwhelming. Definitely fun. Amazing. Tiring. Awesome. PSB. Love. Fun. Inclusive. Beyond. Selamanya budak seni bina. Takkan ada budak macam kita. Budak seni bina, budak seni bina. Selamanya budak seni bina. Takkan ada budak macam kita. Budak seni bina, budak seni bina. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang sudi hadir pada program Office Tour Anjuran Zone 32nd Architecture Student Workshop First Virtual Edition. Jadi saya juga turut mengucapkan jutaan terima kasih kepada sponsor kita. Kita ada Garis Pixel, Baju Bay dan Lukis untuk menjayakan program ini. Jadi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua peserta. Bersama saya, moderator anda pada hari ini, saya Amy.
dan memandangkan kita tak boleh nak cheers macam video-video sebelum ni kita cheers secara fizikal. Jadi korang boleh cheers dekat comment section dekat YouTube. Jadi saya akan mulakan dengan beberapa rangkap pantun. Bunga melati tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Ingin rasa memakan kari, kari cendawan batang keladi. Berkumpulnya kita di sini, Zone Student Workshop kita raih. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Okey, kalau ada yang nak membalas pantun saya, boleh juga balas dekat komen tu, nanti saya baca. Okey, jadi sudah pasti semua yang berada di sini adalah berada untuk program Office Tour. Jadi apa itu program Office Tour? Saya akan terangkan. Objektifnya adalah untuk memberikan pendedahan kepada semua yang ada di sini tentang sedikit sebanyak perihal suasana seorang pekerja di syarikat seni bina. Melalui satu tayangan video, sebentar sahaja lagi kita akan tunjukkan. Kita boleh tengok rekaan dalaman dan luaran dalam syarikat seni bina. Tujuannya adalah untuk memberi pendedahan buat mereka yang belum pernah menjejakkan kaki ke mana-mana syarikat seni bina. Sebagai pelajar yang first year, second year, mungkin yang third year ada, kita dah intern yang pernah, tapi untuk mereka yang belum pernah menjejakkan kaki, mungkin ini adalah salah satu contoh yang anda semua boleh ambil. Tapi sebelum itu, suka saya untuk menerangkan tentatif pada petang ini. Kita ada 5 agenda utama. Yang pertama, kita ada game untuk game. Jadi ini adalah untuk anda semua. Untuk mengumpul poin untuk institusi masing-masing. Dan yang kedua, kita akan tunjuk tayangan video Office Tour. Dan yang ketiga, kita akan sambung semula dengan game untuk mengumpul mata semula untuk institusi anda. Yang keempat, kita ada forum bersama seorang arkitek jemputan. Dan yang terakhir, kita akan proceed dengan soalan sesi soal jawab bersama arkitek jemputan tersebut. Baik. Kita dah menjalankan beberapa program sebelum ini. Jadi saya sebelum kita start program game yang pertama, saya ingin membacakan current ranking untuk social media interaction. Baik, kita dah upload benda ni dekat dalam social media. Jadi untuk lihat dengan lebih lanjut, boleh follow kita punya Instagram, Facebook dan juga website. Saya bacakan di rank yang pertama, kita ada International Islamic University Malaysia, IIUM dengan 53 mata. Yang kedua, kita ada UKM dengan 32 mata. Ketiga, Universiti Teknologi Mara Kampus Sri Iskandar dengan 22 mata. Keempat, Taylor's University dengan 21 mata. Kelima, Universiti Sains Islam Malaysia dengan 20 mata. Seterusnya, University College of Technology Sarawak, UCTS, 18 mata. Universiti Teknologi Malaysia, UTM, 18 mata. University College Sedaya International, UCSI, 11 mata. University Sains Malaysia, USM, 10 mata. Dan Kuita College dengan 6 mata. Jadi kita sambung semula game untuk kita kumpulkan poin bagi institusi. Jadi dia semua dah mengantuk kan petang-petang macam ni, dekat tempat saya ni hujan, tapi korang kena kekalkan excitement tu sebab petang ni kita ada banyak program. Kita warm up sikit dengan game pertama. Jadi saya akan bacakan peraturan permainan. Baik. The first rule is participants have to type fast their answer, true or false, in the comment section, our YouTube comment section, with their institution name. So, and it must be in a full sentence, true or false, betul atau salah. Boleh juga jawab dalam bahasa Melayu. Dan masukkan sekali nama institusi. Jadi kalau jawapan anda adalah T ataupun F, tidak diterima. Okay? Jadi korang kena type full. So the screen will show the statement of common sense and facts about architecture. So one statement per slide. If no one answer correctly, no one will earn a point. So one statement is equal to 1 point. So we have a total of 8 statements. So point for each correct statement answer will be accumulated according to university. Okay, I think we can start now. Korang mesti dah tak sabar-sabar. So korang boleh ready dekat comment section. We move to the first question. First statement is,
architecture means the great builder? So you have 20 seconds to answer in the comment section. Is it true or false? Architecture means the great builder. Jangan lupa masukkan, jangan lupa include your institution name juga, okay? Architecture means the great builder. Okay, I think we have, kita orang dah 20 second plus dah ni. Okay, so I think we can go to the answer sekarang. So jawapannya adalah architecture means the great builder, jawapannya adalah false. Architecture means art of design and construction buildings and the style in which buildings are made. In fact, while architect origins from Greek language, archi and tecton, where in English means master and builder, which can also be known as the great builder. So, maksudnya bukan architecture yang maksud the great builder, tapi architect. Architect is the great builder maksudnya. So, alright, so kita boleh proceed with the next question. Next statement. So, Menara Kuala Lumpur used to be listed as the world's tallest building from year 1998 to 2004. Is it true or false? Type. Everyone boleh type one time sahaja untuk kita orang supaya kita orang tak confuse nak kira. So korang boleh jawab true or false. Menara Kuala Lumpur used to be listed as the world's tallest building from year 1998 to 2004. Okay. Okay, kita tunggu sekejap lagi. Okay, I think kita boleh proceed ke jawapan. Okay, Menara Kuala Lumpur used to be listed as the world's tallest building from 1998 to 2004. Jawapannya adalah false. Bukan Menara Kuala Lumpur tapi Petronas Twin Tower was the one listed as the world's tallest building in year 1998 to 2004 with the height of 451.9 meter. So maybe korang confused between Petronas Twin Tower and Menara Kuala Lumpur. It's okay, kita ada lagi 2 soalan untuk sesi ni. Okay, next. Alright, so statement 3, the purpose of architecture is to improve human life, create timeless, free, joyous spaces for all activities in life. Okay, so korang boleh jawab true or false. Kita akan bagi 20 seconds plus. The purpose of architecture is to improve human life, create timeless, free, joyous spaces for all activities in life.
Okay, I think we can proceed to the answer now. Okay, the answer is true. Okay, ni ramai jawab true. The purpose of architecture is to improve human life, create timeless, joyous spaces for all activities. One of the importance of architecture is to create a functional space for living things to improve a healthier living condition. All right, so to the last question for this segment, statement 4, there is a skyscraper in Manhattan with no windows. Is it true or false? It is a skyscraper. It is a skyscraper, but no windows. Is it true or false? Okay. All right, I think we can proceed to the answer. Okay, there is a skyscraper in Manhattan with no windows. The Manhattan, New York City, New York, US Trinity Thomas Street, formerly the AT&T Long Lines building, is a 550-foot tall, 170-meter windowless skyscraper in Tribeca, Lower Manhattan, New York City. So that's all for our first game session. We will continue the second session of True or False after the office tour video ends. So stay tuned. We will have another game session with all of you. Baik, next we are going to the our main purpose of today's program, acara office tour. Disebabkan pandemik, kita tak boleh nak buat physical tour, kita tak boleh pergi ke office untuk, korang semua tak boleh pergi ke office untuk lihat sendiri. Tak apa, kita bawakan office tu kepada korang di platform YouTube ni. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu syarikat mana yang kami bawakan untuk anda semua. Jadi untuk sesi petang ni, jom kita sama-sama saksikan syarikat mana yang kami pilih untuk office tour. Assalamualaikum and very good afternoon. My name is Razin. Today we're going to do a virtual tour of my house and my office. Okay, we are now on Jalan Denai 10, which is in Kempas Baru, Johor Bahru. It's about 10 minutes from the city of Johor Bahru. When you reach Jalan Denai 10, you will see this house. Looks like an old house actually. It's not painted. This is where I live. Next to it is the entrance to my office, where visitors can park outside or they can drive up inside towards the office. So we have lots of trees here. So all of these are actually brought in, is planted about 12 years ago when we first moved into the area. So we have a big parking lot that can fit about 10 cars here. There's the covered parking area where we have the office car there, and then this is the parking for the staff. And after office hours, sometimes we spend time and play basketball. So that's a view of the house. We planted some low plants on the wall, near the wall, so that when the car is reversed, they don't hit the wall. There's a big sign right there, where you know that this is an architect's office. But we'll tour the office later. Now I want to show you the house, which is an extension of the office. Sometimes we have meetings here actually when the office is too crowded, especially during this
COVID-19 times, where people are encouraged to be in open, naturally ventilated space. So welcome to the night house. This is the formal dining and meeting table at the same time. That is my living room right there. And that's the office. This is the guest sitting area. I have the spiral staircase here. They take me straight to my bedroom. And what this space is just one big open space. There. And I have waterfalls to greet my guests. The sound of the waterfall somewhat helps to screen out the sound of traffic on the highway nearby. I have glass platform right here. We are on the glass platform. Okay. Waterfall. Pavilion and this shady tree. This is Bushida tree that's planted right in the middle of my lawn, and that is the window of my master bedroom upstairs. Notice I have full height timber louvers to help screen the late afternoon sun because my bedroom is facing west. Side view of the living room opens directly. Hey, I see myself in there. And I have cats. This is a view of the deck or the parking. The tree. And the view. Overlooking the pool. We'll be entering the house from the pool area. See this staircase that takes you up to the bedroom level. This is what you see when you come up from the or come down from the staircase. It's a family area. This is a kitchen island. View of the family area with connection to the pool outside, and my collection of books. Talking about books, last year was very special to me, 2020. I managed to publish a book titled Blurring Boundaries. Special announcement for the participants of today's event. The publisher has agreed to give discount
to those who buy this book directly from Shopee, I'll give you the discount code afterwards. And another achievement that we had last year was that the house was selected to be on the cover of a coffee table book titled Tropical Malaysian House, written by the famous writer Professor Robert Powell. Okay, I think that's about it for tour of the house. Now we're going into the office and just explain to you what we have over there. Okay, dari rumah kita menuju ke office pula. I'm going towards the office now. So that's the entrance of my office. So if people ask me when I'm here, I said I'm on the way. So no traffic light, just lots of trees like this. On the right is my meeting room. I will go in there later. So we are now inside the reception area. So ni tempat admin. Say hi to UPM students. Okay, itu Ani and Shikin, our admin staff. This is the view at the reception area. You can see the car park from here. And we don't have walls here. So what we do, we put the awards at the wall of the reception counter. So that is my room. We'll go in there later. And this is the work area. Tak penuh hari ni sebab ramai work from home. Simple office. Cuma kelebihannya office kami ada view keluar. It's a bit cloudy today. Say hi everyone to UPM. So macam biasa senyap, semua tengah tekun bekerja. Okay. Yang ini space untuk intern students. So far masih ada lagi kosong. Okay, this is the office. Now we're going towards the meeting room, which is also our pantry. This is the meeting space. As what I've told you just now, we can enter directly from outside. So people can enter this office without having to go through the reception. And this is the meeting space. We have here a big screen, which is also our digital whiteboard at the same time. So I'm just going to demo you what we can do with this board. So bila kita nak komen, can do that and padam. So in a way we use less paper, especially when it's a big coordination meeting. We have big drawings, we can zoom in and zoom out. So that's the point of having this sophisticated high-end digital whiteboard. We also use it for our online meeting, online video conference. So let's view outside. So sometimes they can also have meeting outside the room. Yeah. So like I say, it's not big. It is a small office. That is entrance to the toilet.
have to go out to go to the bathroom. So I think that's it about the office. Now let's go into my room. Okay. This is my own room. As you can see, it's a bit messy here, but this is how I work. I can see who comes to the office from my desk. This will be outside. Okay, I'm going to talk to you a little bit about this book. Like I said, last year we published 2 books. I published 1 book, but my project was featured on the cover of this coffee table book, written by Robert Powell. That's signed by him. And the entire house is featured in there. Okay, now my own book, Blurring Boundaries. There's a lot of projects featured in there, complete with floor plans. It's actually a collection of my work, 25 years of my work, starting as early as 2005. So they're going to give you special discount for today. It only lasts until 10 o'clock tonight. So I'll give you the promo code in a short while. Okay, that's the end of the tour. So thank you UPM for inviting me. Thank you organizer. As promised, I'll give you the promo code. So this is the promo code. It's Atel UPM. It will only last until 10 o'clock tonight. Atel is the publisher, the name of the publisher, Atelier International. So you could type in Atelier or Blurring Boundaries on Shopee. Then you will get the access to the book. So looking forward for your support. Thank you very much. And now we will await your question for this session. Thank you. Alright, we are done with the office tour. Best tak? Best kan? It is very calming space. Jadi Arkitek Razin ada bagi voucher. Korang boleh tengok dekat comment section YouTube. Jangan lupa beli. And saya akan bacakan sedikit sebanyak background office tour Arkitek Razin. Baik, Razin Arkitek merupakan sebuah syarikat yang sudah ditubuhkan sejak 25 tahun lepas dan masih kukuh berkiat dalam dunia seni. Razin percaya bahawa projek pembinaan hanya akan berjaya sekiranya kita dapat bekerjasama dengan pelanggan untuk mencapai definisi keperluan yang tepat. Dan Razin Arkitek adalah berkonsepkan kelestarian yang bukan hanya pencarian teknologi yang mungkin lebih sesuai sebagai kejuruteraan dan teknologi, tetapi juga usaha untuk mereka bentuk yang harus dituju oleh semua arkitek. Ini juga meletakkan fokus kepada arkitek untuk menjadi fasilitator utama ataupun orang yang penting yang menyatukan pelbagai elemen dalam membina dan mencapai satu objektif yang kukuh. Jadi seni bina lestari itu apa? Dapat dicapai melalui kaedah teknologi tinggi dan teknologi rendah. Beberapa strategi yang paling berkesan adalah low-tech atau no-tech. Mungkin tindakan yang paling penting adalah kembali kepada keperluan asas hidup kita dan bekerja sambil berusaha untuk mendapatkan keselesaan yang optimum. Apabila keperluan ruang dan tenaga dikurangkan, penggunaannya secara semulajadi akan menjadi lebih efisien. Jadi melalui tayang video sebentar tadi, kita dapat lihat bahawa strategi low-tech ataupun no-tech yang digunakan di Denai House yang menggunakan natural ventilation, natural sunlight, dan yang paling menarik bagi saya dalam video tadi adalah bila Arkitek Razin mention mengenai penggunaan elemen air ataupun water as acoustic buffer.
Saya rasa itu adalah satu elemen yang sangat menarik untuk dikongsikan pada hari ini. Jadi untuk semua yang ada persoalan tentang office tour sebentar tadi, boleh letak soalan di ruangan komen dan kita akan bincangkan masa sesi soal dan jawab sebentar saja lagi. Baik, seterusnya kita kembali ke agenda yang ketiga pada petang ini. Seperti yang saya janjikan, kita ada lagi satu sesi game bersama penonton sekarang. Dan saya akan terangkan kembali rules and regulation sekiranya ada yang baru masuk. Baik, rules and regulationnya okay, this is the rules and regulation. Participants have to type fast their answer true or false in the comment section on YouTube. So and a T or F won't be considered as the answer as there is no turns. You have to include your institution's name together with your answer. The screen will show the statement of common sense and fake facts about architecture. One statement will be included in one slide. If no one answers correctly, no one will earn a point. One statement is equal to 1 point, and we have a total of 4 statements in our second game session. So point for each correct answer will be accumulated according to university. So bila korang jawab, include nama institusi masing-masing. So we go to the first question. First statement. The Hanging Gardens of Babylon was built floated on water. Is it true or false? I repeat the statement, the Hanging Gardens of Babylon was built on floated on water. Is it true or false? All right, I think we can move on to the answer to this statement. So the answer is false. The Babylon is called the Hanging Gardens because the gardens were built high above the ground on a multi-level story terrace. The Hanging Garden name is derived from Greek word, which has a broader meaning than the modern English word hanging and refers to the trees being planted on a raised structure such as terrace. So the answer is false. So congrats to everyone who managed to answer. Next, we move on to the statement. So statement 6, architecture was once a sport in Olympic. This is a very interesting question, interesting statement. So okay, I can see some answers on the comment sections. Okay. Lagi-lagi. All right, I think we can review the answer now. Architecture was once a sport in the Olympic. It is true. Believe it or not, architecture was once an Olympic sport. International Olympic Committee founder Pierre de Coubertin, a historian with a love for ancient Greece, considered art an essential part of the competition.
In 1912, he finally succeeded in his efforts to include art categories in the games, and they enjoyed a long run in the competition before being pulled after 1948 competition. Olympic officials eventually defined artists as professionals who thus shouldn't compete in events designed for amateurs at the time. The next statement is, it's illegal to take a picture of the Eiffel Tower. Is it true or false? It is illegal to take picture of the Eiffel Tower. Please answer one only, true or false. All right. So we can proceed to the answer. It is illegal to take a picture of the Eiffel Tower. It is false. One may take picture of the Eiffel Tower at broad daylight, but once the Eiffel Tower switch the lights on, it is illegal, especially meant for the commercial photograph. The Eiffel Tower lighting and sparkling lights are protected by copyright, so professional use of image the Eiffel Tower at nights require prior authorization and may be subject to a fee. Professionals should therefore contact the Eiffel Tower's management company to learn about conditions for using the images depending on the case. So it is wrong to take a picture of Eiffel Tower at night, especially, but we can take the picture in the morning. All right, move on to the last statement of the day. So this is your last point for your institution. There is a bridge built in 1910 made of mortar mixed using 10,008 watts instead of water is still standing still. Is it true or false? There is a bridge built in 1910 made of mortar mixed using 10,008 watts instead of water is standing still. I think we can proceed to the answer. There's a bridge built in 1910 made of mortar mixed using 10,008 watts instead of water is still standing still. It is true. There's a bridge in Lima, Peru that was built around 1910 and is still standing still. Remarkably, its mortar was mixed using 10,008 watts instead of water. Unsurprisingly, it is known as the Bridge of Eggs. So this is a few fun facts that I share with you today through games, and you guys give points to your institution, and the points will be accumulated later on. So thank you for all of you for participating. We have another agenda, which is the forum with Architect Razin. Baik, kita dah masuk ke acara seterusnya. Agenda keempat pada petang ini, kita ada forum bersama tetamu undangan yang istimewa. Sebelum saya mulakan forum, sekiranya penonton ada soalan sepanjang forum, sila tulis di ruangan komen dan saya akan bacakan semasa sesi soal jawab nanti. Tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan tetamu ini tidak lain tidak bukan merupakan pemilik atau lebih dikenali sebagai director syarikat yang telah ditayangkan sebentar tadi.
saya bacakan sikit ya latar belakang arkitek jemputan kita. Pada hari ini beliau merupakan seorang graduan dari Louisiana State University Amerika dalam bidang architecture. Kini merupakan seorang arkitek dan juga penulis kepada buku. Beliau juga merupakan founding director kepada Razin Architect Sendirian Berhad dan memenangi banyak anugerah sepanjang kerjaya beliau sebagai seorang arkitek. Jadi dipersilakan, selamat datang saya ucapkan kepada Arkitek Razin, Arkitek Mat Razin Mahmud untuk mengongsikan sedikit sebanyak coretan pengalaman yang dimiliki. Apa khabar Arkitek Razin? Khabar baik. Assalamualaikum semua. Very good afternoon to everyone. Thank you organizer for inviting me. I like to see the spirit of the students now. I've managed to read the comments on YouTube just now, so it was very encouraging. Thank you very much. Yes, it So is. kalau ada apa-apa soalan, jemput. I'm here to share whatever I have. Hope to inspire you all lah yang nak keluar, yang nak jadi arkitek. Thank you for your share. So I will conduct the forum. Saya akan tanyakan soalan dan Arkitek Razin akan memberikan pendapat terhadap soalan-soalan yang saya tanyakan. Baik. Kita ke soalan yang pertama. Mungkin Arkitek Razin boleh terangkan sikit mengenai latar belakang syarikat Arkitek Razin. Latar belakang syarikat saya ya. Okay. To be honest with you, I've been wanting to be on my own since I was a student. I remember when I was in my 5th year, I started doodling the logo of my firm. I wanted to call so many names, but in the end, I think the word Razin is quite special because that's the name given to me by my father. Yes. So I decided to stick with that name, just Razin. I think it means wisdom, if I'm not mistaken. Oh. So Alhamdulillah, it's a good name to carry. So I work and gain experience. I worked for a year in Texas. In Texas, there's no draftsman. So when you go out from school, you have to be a draftsman. You just do drafting. Your bosses will do the design and you just draw for them. And we did manual drafting. We did drafting with pencil and pen. So I spent a year in Texas. Sebelum balik, when I came back, it was 1988. The economy was quite bad then. Tapi saya terima sahaja apa kerja yang saya dapat. Luckily, I got the position at Hajida Associates in Bangsa. So I worked in Bangsa for 2.5 years. And then I came back to JB. I got married, came back to JB, my hometown. And then I worked for another 4 years before I sat for my professional exam in 1995. The bad thing that happened to me was that my degree was not recognized. Masa tu US degree was not recognized, so my degree from the United States was 0. It's like I studied under a tree, and it's never accepted by the government of Malaysia at that time. I didn't choose to go there, I was sent there, but I was asked to take Part 1 and Part 2, so I did it. Alhamdulillah, I passed. And then I took Part 3. I passed with just 1 sitting. In 1995, I quit my job and moved back to KL. I started on my own at the age of 31. Masih muda lagi masa tu, belum banyak sangat komitmen, I suppose. I started from scratch, projek kecil-kecil sahaja, buat pagar, buat renovation and things like that. And then 97, economic crisis throughout the region. I think Asia was hit hard
Malaysia pun sama. So I moved back to my hometown and started small practice here in JB in 1997. So Alhamdulillah, sekarang dah 25 tahun lah. Itu semua dah jadi sejarah manis lah untuk saya. Okay. Panjangnya perjalanan tu, dan saya pun belum lahir lagi sepanjang perjalanan arkitek Razin tu. Yeah. Dan tadi arkitek Razin mention about the Malaysian government tak recognize CJ from the University. It's not Malaysian government. Saya rasa it's lembaga arkitek ketika lembaga itulah. arkitek. I think sekarang pun sama. Bukan architecture saja, medical line, engineering, apa semua. There's a certain school that you need to go to in order to get yourself recognized. Even local U pun tak semua recognize. Yes, betul. So kalau macam UPM, UTM, UITM yang recognize tu, so that's a good thing. Tapi kalau kita pergi sekolah yang tak tak recognized by LAM tu mungkin jadi masalah lah. So my advice to you, become a qualified graduate lah. Make sure you go to a school that is accepted by the lawmakers or the policy makers of the country. So sepanjang career mungkin sebab kita masih di soalan latar belakang kan, mungkin arkitek Razin boleh terangkan sikit apa jenis atau specific style atau design approach untuk architecture, sebab based on video tadi, the Night House, it was strictly macam tropical and regional design approach. So what if your preferences? Mungkin arkitek boleh kongsi? Masa saya kerja, 6 tahun saya bekerja untuk pengalaman. Saya buat high rise, saya buat hotel, apartment, things like that. So bila saya mula sendiri, I started with small jobs. And then I started with bungalows actually. Selepas saya buat renovation, I started with bungalows. And then bungalows ni are very personal lah. Ada dua jenis klien. Yang local client nakkan kehidupan macam kat luar negara. Itu pelik tu. Kalau orang local nak, I want English style, I want Miami style, I want European style. Tapi yang Mak Saleh duduk kat Malaysia, this is heaven, I want tropical style. So dalam buku saya ada tulis lah, projek yang pertama yang memberikan saya keyakinan tentang approach saya ni adalah bila klien saya tu kata, luxury is not about using expensive materials. Orang kita nak kaca, nak guna marble, nak hawa dingin, it's air conditioned the entire house. Whereas this Mak Saleh ni, orang luar ni, dia kata kat tempat dia negara sejuk, dia tak boleh keluar rumah. The fact that kita boleh keluar rumah setiap hari pijak rumput, that is luxury. Green is luxury. So dari situ saya mendapat ilham bahawa betul lah, memang architecture is about being truthful to time and place. Kenapa kita nak buat sesuatu produk tu untuk kehidupan kita seharian, tapi kita nak tiru iklim kat tempat lain. Contohnya buat bangunan dengan kaca, pasang sistem hawa dingin sampai 18 darjah, sejuk sangat, untuk kita pakai sweater dalam office. Yes. Kan? So saya tak adalah rasa macam saya ada style, tapi saya cuba sedaya upaya meyakinkan klien saya bahawa we should design for the place and time. Namanya kita dalam abad ke-21, kita buat abad ke-21 lah. Kenapa kita nak kena bawa balik rumah Melayu yang dibuat 200 tahun dahulu? Tapi tidak bermakna rumah yang saya buat ni tidak Melayu. Saya masih ada jendela labuh, saya masih ada kekisi, saya masih ada ruang serambi dan ruang anjung dan sebagainya. Kalau dilihat rumah saya tu, memang ianya adalah satu eksperimen. Oleh kerana saya dah banyak sangat buat rumah yang besar-besar, yang lebih kepada reka bentuk luar negara.
So when I get the chance to do my own, I think this is an opportunity to make a statement. So I wanted the house to be humble, informal, selesa, and most important of all, it's tropical. So saya buat rumah tak ada dinding, memang ada angin sentiasa lalu kat situ. So I don't expect my guests to wear coat and tie. So pakailah baju yang selesa, kan? Tapi tidak bermakna kita sacrifice comfort and security. Kalau nampak tadi ada banyak kipas industrial dalam kawasan rumah saya itu. Memang kadang-kadang kita ada buat event. Kadang-kadang saya buat talk dekat rumah. I used to give talks to students yang datang. Kadang-kadang 2 bus datang, 70 orang datang rumah saya bagi talk dekat rumah tu sendiri. So some of my friends call me regionalist. So bunyi macam best juga tu, regionalist. Kan? So saya terimalah seadanya, tapi memang saya cuba sedaya upaya to be truthful to the effort in making tropical design matters. Buku saya Blurring Boundaries tu is all about that. It's all about deleting the boundaries, sempadan antara luar dan dalam. You can see that my house memang seolah-olah saya duduk di luar rumah atau saya duduk dalam rumah sama je. Tapi malam of course kita tutup lah sebab kita ada nyamuk dan sebagainya. So it's not a style to me. I think it's more about understanding the requirement and then trying to provide the best solution whenever you have the opportunity. Yeah. Yes. I think that's the best solution lah untuk kita punya local climate kita, with reference dengan kita punya Malay traditional house, tapi bukan yang lama, kita barukan dia, kita macam architect Razin mention tadi, it's not the old one. Alright. Baik, saya akan terus ke soalan yang kedua. Apakah cabaran terbesar arkitek Razin untuk memulakan syarikat? Cabaran terbesar adalah survival. Kalau boleh kita nak kerja ni semacam hobi. It doesn't matter that whether people pay you or not, because you do it because you like it. Because you want to do it. If it's a hobby, it doesn't matter. You can stay up at night, spend hours, spend weeks on doing something because you want to be satisfied with your work and your effort. Tapi in reality, you have to survive. You have to put food on the table. You have kids, you have family, things like that. So ada 2 cara kalau nak bermula kerjaya sendiri, jadi bos sendiri. Yang pertama, you start awal, masa you muda, make sure you dapat your license dan sebagainya. Sebelum your commitment becomes too high. Kan? Kalau setakat ada satu kereta, satu rumah aja, sebulan mungkin 3,000 dah cukup. And then, you kena tabah lah. Atau yang kedua, you kena simpan dan make sure you ada modal yang cukup to survive between 6 to 1 year, within 6 months to a year before you start on your own, because projek ni tak menentu. Bila you tak ada income, apa you buat? Benda macam tu lah. So cabaran yang penting adalah survival. Tapi kalau you discipline, you don't overspend, you ada saving dan sebagainya. So keluar untuk berdikari itu tidak menjadi masalah lah. Dan kalau lagi baik, you ada penaja, kan? You ada sponsor, ada ni, jadi tak ada duit. Saya pernah pinjam duit dengan parents saya dan sebagainya when I first started. Tapi masa tu saya cuma ada 2 orang anak. So tak begitu membebankan. That's why I was lucky. I started early at the age of 30, 31, 1995, 30. At the age of 30. So komitmen saya kurang. Memang masa tu tekanan ada.
your friends yang sama-sama kerja dengan you dah naik pangkat jadi head of department, dah naik pangkat jadi project architect, buat projek besar-besar, travel sana sini, you duduk kat rumah buat renovation, buat submission untuk kitchen extension dan sebagainya kan. So memang ada masa-masa yang you tertekan, tapi you kena tabah lah. Reward comes in many forms. Maknanya bukan hanya duit sahaja semata-mata merupakan anugerah rezeki pada awak. Awak kena tabah, bersyukur dan kena berusaha kuatlah. No shortcut. No shortcut. Memang kena kerja kuat. Sebab itu architecture ni bukan untuk semua orang, tapi once you get the hang of it, you rasa memang sangat teruja because kita membentuk cara hidup orang lain dan kita ada upaya untuk beri penyelesaian kepada masalah yang mungkin orang tu tak tahu kan. So dan memang kita dilatih untuk mencari solution. So we are thinkers, we are intellectuals, we are problem solvers. Yes. So walau apa pun, sama ada dia jadi designer ke project manager ke apa, kita orang kreatif, insyaAllah gunakan tu sebaik mungkin. Okay. Macam yang arkitek mention tadi, mungkin cabaran terbesar adalah untuk sustain, sebab projek tak menentu. Bila kita dapat projek bukan straight away dapat duit tu, which commission tu is lama lagi baru dapat. We have to work on it first. It is hard to sustain. Tadi arkitek Razin juga ada mention pasal work as a hobby. Boleh saya tanya mungkin arkitek Razin semasa belajar, adakah arkitek Razin juga mengambil architecture itu sebagai hobi dalam pelajaran macam masa belajar? Tidak semestinya. Bagi saya architecture ni satu package. Dia bukan hanya bangunan, dia benda-benda yang kreatif. Dia benda yang mencuit senses, deria kita. Apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita bau, texture dan sebagainya. Jadi segala benda yang ada berkait rapat dengan senses tu, kalau boleh kita tajamkan supaya kita dapat ilham untuk mereka produk yang lebih menarik. I was very involved in graphic design. Saya buat t-shirt, saya buat logo. I was a cameraman. Even dekat universiti saya bekerja sebagai fotografer. Dalam buku yang saya tunjuk tu, I think half of it was taken by me. Memang saya ambil gambar untuk magazine dulu. Saya ambil gambar architecture. I like to specialize in architecture. I travel a lot. Bila travel tu kita dapat idea, dapat tengok macam mana orang hidup, macam mana orang menyelesaikan masalah kehidupan mereka. India, Bali, Middle East dan sebagainya. Semua ada keistimewaan masing-masing. So, benda-benda yang kreatif lah. Saya rasa untuk berjaya kena libatkan kepada benda-benda yang kreatif. Tak semestinya artistic product. It can also be about macam mana orang handle solution. Macam saya cakap lah. Even film, macam mana perjalanan cerita. Ada cerita very linear. Dia start daripada dia bayi, dia lahir, dia sekolah, dia bercinta, dia kahwin, dia kerja, dia berjaya, last kali boom, dia kena tembak mati. Kan, itu very linear. Ada yang cerita yang start kena tembak dulu, baru flashback. So kerja kita macam tu. We are actually telling stories. Kita jual benda yang belum ada. So satu lagi cabaran tu, macam mana kita nak buat kelainan sedangkan orang tak bersedia untuk menerima kelainan tu.
Maybe if we present a proposal to another architect, it will be easier for us to get the approval, but we are presenting to layman who doesn't have any background on creativity or artistic matters. So you kena cari lah, you kena cari cara macam mana nak menyampaikan cerita tu. Sebab tu segala benda yang you tengok, anything that is visual ni ada peluang untuk membantu kita menjual penyelesaian kita tu. Besides the house, I think the other popular product done by the office was a mosque. Masjid Daing Abdul Rahman, dalam buku ada, dekat website pun ada. Masjid tak ada dom dan masjid tak ada Islamic geometry yang biasa you tengok pada masjid-masjid biasa. Orang tanya saya, macam mana boleh dapat klien luluskan tu? So memang you kena study lah. You nak buat sesuatu yang lain, you kena tahu rintangan yang you akan lalui. Orang tanya, apa Islamnya masjid awak ni? Kubah tak ada, apa tak ada. So you pandai jawab lah, Islam bukan untuk bangunan, Islam untuk orangnya. Apa masjidnya awak ni? Apa masjidnya bangunan awak ni? Masjid itu masjid sebab ada orang sembahyang dalam dia, bukan bentuk dia masjid. Saya bagi kotak pun ada, selagi ada orang sembahyang dalam tu, saya still boleh panggil dia masjid. Tapi you don't talk like that lah. You kena cerita dan paling mudah you gunakan sejarah lah. Sebab itu architecture history is very important. Itu subjek yang saya paling boring masa saya student. Selalu tidur. Lecturer tunjuk slides kan. Tapi sekarang history itu digunakan untuk saya untuk menguatkan hujah saya. Bila cerita pasal masjid sampai kita balik ke zaman Rasulullah, macam mana Rasulullah buat masjid? Tak ada pun dom apa semua tu. Kan? So insya-Allah memang kena kerja kuat lah. Sebab itu kena jadi intelek. Maknanya jangan anggap benda ni setakat lukis dan tunjuk perspektif 3D render dalam Lumion. No. It's about providing a total solution. Okay. Okay. I hope I don't bore you. Jawapan saya panjang. Okay, it's okay. Saya setuju dengan history. Kita gunakan history sebagai jalan cerita sebab kita perlukan facts untuk bercerita. Kita tak boleh sembang-sembang kosong je macam tu. Okay. Untuk masih di soalan kedua, saya ada beberapa lagi yang nak tanya. Kita kan sedia maklum bahawa berdasarkan video tadi, office Arkitek Razin adalah bersebelahan dengan rumah Arkitek Razin sendiri. Mungkin Arkitek Razin boleh kongsikan pengalaman work from home sejak dari dulu lagi. Sekarang kita orang baru start mungkin work from home ataupun kita orang baru start online learning. Mungkin Arkitek boleh share sikit pengalaman. Okay. Masa saya mula-mula start, memang saya tak cukup modal nak sewa pejabat. So saya memang kerja daripada rumah. Ada garage di rumah mertua saya convert kepada office. Kecil je, garage satu kereta tu jadi letak 2 meja, jadi 2 office. Orang nak datang office, can I come to office? No, my office is occupied at the moment. Can we meet somewhere else? Maybe we meet at the rest house or meet in a hotel lobby. Sebab saya segan nak bawa orang datang office saya sebab dekat rumah. And then I moved to a real office for 10 years. Saya sewa rumah kedai dan sebagainya. Tapi saya rasakan bila ada ruang untuk bekerja di kawasan rumah sendiri, itunya lebih efficient bagi saya. I mean, for different people have different requirement. Saya suka bila saya nak kerja malam-malam pun saya masuk office, saya menconting dan sebagainya. Dan kadang-kadang kalau waktu kerja saya rasa nak balik rumah, saya nak balik rumah dekat. Then I think most importantly at the time I have small kids. Saya tak nak terpisah daripada family saya, tu saya decide untuk buat tempat kerja di rumah. Ada certain law yang you kena comply, kena pastikan you tak mengganggu jiran-jiran dan sebagainya. Kan sebab itu saya ada parking lot dalam kawasan office, bukan di jalan luar. Discipline is very important.
tak bermakna kerja kat rumah pukul 10 you still turun dengan kain pelikat atau baju kelawar lah. Kan? So pukul 8 tu, before my staff datang, semua dah pakai proper lah. Not necessarily office attire, tapi proper attire lah. Kadang-kadang ada klien nak datang, kita pakai tie juga. Pelik juga macam pakai tie kat rumah kan. Ini ada coat kat belakang. Kalau nak online, boleh pakai coat. Nampak official sikit. Disiplin penting. I think it's important to have a balanced life. Kalau 9 to 5, 9 to 6, okay. Janganlah sampai tiap-tiap hari sampai pukul 12, pukul 1 pagi. So students pun sama sebenarnya. Sebab it's okay, you all stay up, stay back sampai pukul 12, pukul 1 pagi untuk submit, to meet your deadline. But when you work as an architect, you have to do this every day for the rest of your life. Takkan you nak berjaga malam 2 pagi setiap hari. So kita try 5:30 semua habis. Because I even tell my staff 5:30 dah balik. Because I need my house back. I need my privacy, kan? Yes. So kena balance jugalah, kena balance. Penting tu. So disiplin tu penting, membagi masa tu penting. After a while, then you get used to it lah. Okay. Alright. That's the best part, having office next to our house, because young people nowadays usually spend time on road, balik kerja jam. Yeah. I think banyak lah. More and more people are now working from home. Especially the office are not getting any bigger because of the economy and the overhead. So most people try to keep small practice. Normally below 10 people. So memang just nice lah. Boleh kerja kat rumah, you convert the entire living room and your kitchen downstairs as your office pun boleh juga. Okay, I think Architect Razin ada berkait dengan next question ni. Tadi Architect Razin ada mention pasal the times students spend on architecture. Kita kena ada balance. So my next question is, what is the quality of students yang perlu ada dalam students as an architecture student? Good question. Student ni ada 2 jenis. Bagi saya lah, actually ada banyak jenis, tapi saya rangkumkan kepada 2 kategori lah. Satu yang design oriented, yang berani, they are not law abiding person. Dia suka ambil risiko. Kalau dia tak ambil risiko, macam mana dia nak buat sesuatu yang ada kelainan? Okay. Satu lagi jenis student yang ikut law sebiji. Dia baca, dia teliti, dia faham segala benda dan dia pastikan dia buat benda yang tak menyalahi undang-undang. Sebab sebenarnya dua-dua tu penting. So dalam office saya ada dua-dua kategori tu. Yang mana yang designer, saya nakkan designer yang ada flair, yang berani lawan by law contohnya. Yang boleh argue. Yang argue secara berhemah, bukan argue setakat kata this betul. Berhujah dengan fakta dan sokongan. Dan yang kedua, yang juga penting adalah orang yang teliti, yang membaca dan cuba fahamkan, yang tak miss benda-benda yang penting. Kontrak tu sangat penting. Design sebenarnya 5% je daripada actual practice. You design 3 months, 6 months, tapi you spend what? 2 years for construction? Yes. Dan masa construction tu you can do a lot of mistakes. Saya bagi contoh satu je lah. Saya ada banyak kali cakap pada student. Kita buat housing kan. Housing is our bread and butter. Setiap rumah terrace ada car porch. Setiap car porch ada bumbung. Kalau bumbung pitch roof senang lah. Kita ada free fall air. Tak ada gutter. Kalau ada gutter kita kena downpipe. Kadang-kadang kita nak satu, biasanya kita ada 2 downpipe. Kalau satu tersumbat, kita ada satu lagi downpipe.
Can you imagine if you miss that downpipe? Yes. Dalam drawing 1 to 100 scale, that downpipe is so little. It's only about 2 mm diameter kot. Yeah. Tapi you miss. Waktu bila you pergi inspection, downpipe kena ada lagi satu lah sini. Tengok dalam drawing tak ada. Okay, you instruct the contractor, pasang downpipe. Dia kata, macam mana nak pasang? Sudah kas. 129 unit bumbung dah siap. Macam mana nak pecahkan konkrit? Kan? So, benda-benda macam tu, quality pada student, kita expect dia teliti. Tapi kadang-kadang benda ni bukan you keluar je terus jadi macam tu. Tidak. We give room for you to learn. During work time, memang kita tak expect you 100% perfect keluar daripada sekolah. But what the school prepare was that it's just enough for you to learn during the real work. Dan the other one yang penting adalah attitude lah. Attitude, tak boleh lambat, hormat masa. Kalau ada orang buat appointment, even supplier buat appointment nak jumpa, tiba-tiba kita tinggalkan macam tu je, itu tak boleh lah. I think that is important. If you can maintain ketelitian, lepas tu keberanian untuk jadi kreatif, lepas tu hormat pada orang lain, insyaAllah boleh berjaya. Okay, so kita as an architecture students kena jadi teliti. Dan architect juga ada mention pasal law. It is not easy to understand all the law. We must go through it. Dia tak senang benda tu. Kita kena lalui baru kita faham. And okay, tadi sebelum ni arkitek ada cakap pasal arkitek pernah menggunakan lukisan tangan ataupun manual sketching. Apakah perbezaan dia punya kualiti dia daripada manual dengan digital sekarang? Okay, manual kalau yang cepat buat boleh cepat lah kalau you have experience. Kalau dari segi seorang artis, nampak manual tu memang lebih berharga lah. Because dia dibuat dengan soul, dengan perasaan, dengan emosi dan sebagainya. Pensel kita kena pusingkan sambil tarik dekat pembaris. Waktu padam kena scrape dengan razor blade dan sebagainya. Tapi lambat lah. Pakai komputer definitely memang lebih cepat. Cuma bahayanya bila berlaku nak cepat sangat, kita buat cut and paste. Ambil dari sana, paste kat sini. Ambil dari situ, paste kat sini. Kadang-kadang apa yang kita ambil itu tak sesuai dengan apa yang kita jalankan. Jadi banyak mistake berlaku kat situ. Macam saya cakap tadi lah, bila tak teliti, no doubt boleh buat cepat, tapi in the end menjadi masalah. Betul. Mungkin kalau kita copy paste mungkin ada restriction kita sendiri, macam kita tak explore benda tu, so kita nak stick dengan benda tu saja, kita tak nak tukar. I think there's no turning back now. We have to move on with technology. Yes. 3D BIM, Building Information Modeling, is a must now. It's becoming the industry standard. Semua orang buat. So kalau siapa yang tak pakai Revit, tak pakai SketchUp tu, mungkin tertinggal lah. Tapi saya rasa sekarang dah jadi prerequisite, semua student pandai buat tu kot. Dan yang dikhawatiri, ditakuti is artificial intelligence lah. Selepas ni, kemungkinan apa yang kita buat ni akan diambil alih oleh robot dan komputer lah. Drawing tak perlu buat dah sekarang, kita cakap je. Maybe ada voice command aja, nak apartment besar berapa, automatic you get hundreds if not thousands of options to choose from. Yes. So sebagai arkitek, sebagai graduate arkitek or architectural graduates, we have to be better than the machines. Itu misi utama kita sekarang lah, not just you all, even as practitioners like me. The thing that I have gathered, the experience and the skill that I've gathered for the past 25 years cannot be done within seconds. You bagi saya blank
paper, I can draw layout for apartments, I can draw layout for a house. Maybe within 1 hour I can present to you. But if you do the same thing, you key in the number of room, number of car park, number of kitchen or toilets that you need, computer can do it within seconds. Yeah. So macam mana you nak berlawan dengan komputer? Yes. Scary actually sebenarnya. We just key in some information and the computer did it for us. Yep. Even macam Photoshop effect kan. Kalau dulu just watercolor or color pencil kan. Yeah. Sekarang you boleh apply a certain artist. You want Van Gogh punya effect ke apa ke, dia boleh buat. You can. So silap-silap lepas ni you buat tropical house, you letak nombor bilik, you boleh letak Razin Architect. Dah siap dah. Tak perlu pergi kat Razin lagi pun. Ya, betul. Or Frank Gehry or Boleh Zahadi or whatever. custom our own. Yes. Okay, talking about software, apakah software skills yang seorang student perlu ada untuk kebolehpasaran graduan lepas graduate nanti? Software atau komputer ni, they are merely tools. Yeah. Okay. Saya bagi pen 0.6, 0.4 pada budak di conteng dinding. Tapi saya bagi pada pen yang sama pada orang yang berpengalaman, dia boleh buat painting, jadi artis, buat art, boleh jual puluh ribu. Kan? So komputernya sama. Walaupun dia pandai sekalipun, pakai Lumion, pakai SketchUp dan sebagainya. Tapi kalau dia tak boleh menghayati penggunaan tu, in the end kita dapat produk yang tak dapat dipasarkan. Kita nak pastikan ada productivity. Kalau buat restoran, if you are a chef, you pandai buat pasta, saya nak pastikan pasta yang you buat tu saya boleh jual. Dan saya makan sedap. Tak bermakna you boleh buat pasta cepat tu, saya terima dan you jadi bagus. Tidak. In the end is the final product. So itu pun kena ada balance. Tak semestinya laju tu bagus. Yang penting tepat dan cepat. Cepat dan tepat. So we have to depend on our skill, bukan on technology. Bukan teknologi semata-mata. The technology is assisting you. It will be your assist. Just like me using drawings to help me communicate. Yeah. But it's not enough. I have to learn to communicate myself. Kan? I have to take my communication level to the next level for me to sell the product or the solution that I'm proposing. Okay. So next we move on to the fourth question. What arkitek yang arkitek Razin jadikan inspirasi? Mungkin boleh kongsikan sikit? Okay, mula-mulanya memanglah saya dulu zaman 80-an. I went through postmodern era. So Marker Grave, Stanley Tigerman, masa student lah. Bangunan saya semua ada pediment lah, ada kolom besar, Charles Moore dan sebagainya. Tapi lama kelamaan bila saya balik, benda tu memang hanya kulit sahaja. Dia bukanlah satu solution yang sebenar. Saya suka Richard Maya sebab dia konsisten daripada awal sampai sekarang. Sekarang dia dah pension pun. Satu sebab dia tak peduli, dia buat putih-putih sepanjang-panjang. I don't care, dia kata. That is his style kan. Dan satu sebab nama dia RM, Razin Mahmud, samalah. Short form Richard Maya. And then saya suka Lake Flato in Texas. Sebab saya kerja kat Texas. Bos saya buat church, buat gereja. So saya lukis gereja when I was working for him. And then I realised setahun itu saya nampak projek Lake Flato ni, dia bukan trendsetter, dia just buat
vernacular Texas architecture, pakai batu, pakai kayu dan sebagainya. Saya cakap, oh stylo juga dia ni. Tapi bila saya balik Malaysia, tak sesuai lah nak buat batu, rumah pakai batu dan sebagainya kan. Batu, I mean like cobble, like rubble rock outside as your wall. Then saya suka landscape. I look at Seksan, I look at Kevin McLeod, I look at GDP. Ini semua nama-nama yang hebat lah. So saya mula belajar, saya tengok kerja mereka dan saya terinspirasi daripada kerja-kerja mereka. Daripada arkitek-arkitek yang dimention tadi, mungkin ada lah kerja projek arkitek Razin yang arkitek ambil sebagai president study. It will have to be Kevin McLeod. Kevin McLeod small projects, project dia I'm not sure which one yang dia pakai batu bata dengan PJ Trade Center, the big one in Damansara Perdana. Dia punya combination of colours, concrete, bare concrete, brick and black steel. Oh, so they are using the palette, the language that dia pakai tu, batu bata tak plaster, concrete pun dia tak plaster, tak cat, and lots of trees. Itu yang saya teruja lah tengok tu. I can Tapi imagine. tak bermakna saya ambil sebiji. Betul. Rumah denai ni ada kelainan sikit lah. Betul. Untuk kami sebagai student architecture, sometimes kami tends to ambil a reference from very famous architecture. Sekarang kita ada maybe Zaha Hadid ataupun Jack Ingalls. Dan bila kita orang ambil that as our president study, mungkin susah untuk kita orang proceed because they are, of course, they are long in the industry. Jadi apakah nasihat arkitek Razin untuk berikan kepada kita kami sebagai pelajar untuk ambil reference dalam design? Dia macam menyanyi. You suka cara Siti Nurhaliza menyanyi, you nak ikut cara dia, tak ada masalah. For start. Tapi lama kelamaan you kena develop your own style lah. Okay. Tapi sekarang ni you bukan ikut Siti Nurhaliza, you nak ikut Whitney Houston, you nak ikut Whitney Houston dah meninggal lah. Penyanyi antarabangsa lain kan. Tapi nak nyanyi lagu irama Malaysia. Sebab nak kenakan dengan climate dan budaya Malaysia. So mungkin ada yang clash kat situ lah. Bagi saya boleh, tak ada masalah ikut dia orang. Dia orang memang arkitek yang hebat-hebat semua. Cuma cari pendekatan untuk penyesuaian untuk budaya dan climate kita. Macam bangunan dia kaca semua sekali, tak ada overhang, tak ada shading device, mungkin tak sesuai dengan negara kita lah. So tak maknanya kita tak boleh guna kaca, kita masih boleh guna, tapi kena make sure kita ada shading device kat depan dia, louvers, perforated metals dan sebagainya. Tak salah, saya rasa tak salah menjadikan arkitek luar sebagai reference. Betul. Okay. Dan saya pernah dengar cerita one famous architect, was Lake Bunak lah. I went to visit his office in Bangkok. Dia kata a true style or individual style is only developed after you are 45. So in between that is purely experiment. Dan benda tu betul jugalah berlaku pada saya. Saya kalau tunjuk projek yang awal-awal saya ada yang saya tak publish, macam segan juga nak tunjuk. Charles Moore ada lagi, Michael Gray pun ada. Mungkin as a student, kita orang sangat baru dalam dunia architecture compared to arkitek Razin. Memang we are still exploring, experimenting with design. So maybe boleh take that advice. It's okay to refer another architect punya, but relate it back to our region.
Okay, so kita next question kita ada mungkin Arkitek Razin ada nasihat. Ini adalah mungkin soalan kita yang terakhir pada hari ini. Lepas kita Q&A lah. Mungkin Arkitek ada nasihat kepada pelajar yang tengah menonton sekarang kita dekat YouTube. Okay, nasihat saya kepada semua, architecture ni is not just about science, it's also about art. Like when I heard the question that you posted during the game session just now, what is architecture? Architecture is art and science of building. Sad to say kadang-kadang kita ni dipanggil, diupah semata-mata sebab kita tahu melukis. Kita tahu by law dan kita boleh sign dan hantar plan ke bandaraya untuk approval. Tapi sebenarnya architecture is more than that. It's also about living. It's also about the arts. Saya rasa dia satu-satunya bentuk art yang accessible by everyone. If it's not nature, it's architecture. Kalau tak duduk dalam gua, kita akan duduk dalam bangunan yang direka bentuk oleh seorang arkitek atau sekumpulan arkitek. So selagi ada kerajaan, selagi ada manusia, selagi itulah bangunan diperlukan, selagi itulah sekolah dan hospital dan airport akan diperlukan. Banyak orang tanya, is architecture a dying breed? Are we still relevant? Saya rasa soalan tu kita sendiri yang kena jawab lah. Kalau kita hanya berharapkan atau bergantung kepada mechanical solution ataupun mesin yang tolong buat kerja kita semua, ini mungkin satu hari kita dah tak relevan lagi lah. Semua robot buat. Mungkin dah lah robot buat, robot juga yang bina, 3D printing dan sebagainya. Yes. So we have to earn our place. Kita nak jadi ketua dalam bidang seni bina, maka kita kena pastikan kita cukup ilmu untuk menjadi ketua. Kalau dulu kita ego, kita arkitek, kita paling atas sekali, bawah kita engineer, QS dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita kerja sebagai satu pasukan. Kita perlu mengambil kira pandangan orang-orang lain juga. Dan yang pentingnya kita kena memahami keperluan dan bukan hanya kemahuan. One easy example is the idea of a swing buai. Pernah lah ni saya tengok kartun bila masa student. Developer tunjuk iklan buai tu dengan model pakai swimsuit tepi laut dengan ada gambar burung terbang. Lepas tu dia tunjuk arkitek design dengan masa tu postmodern period dengan all the carving and the classical element kat luar. Engineer dengan dia punya bolts and nuts, photo by law dengan exit sign dia lah, dengan fire extinguisher lah pada buai tu. Tapi sebenarnya yang diperlukan oleh user, you gantung tayar pun dah cukup dah. Betul. Kan? The swing that is needed by the user and the one that they could afford. So saya punya satu lagi misi adalah untuk cuba buat supaya good design jadi affordable. Bermakna bukan hanya untuk orang-orang yang ada kemampuan saja. Maybe someday kita menjadi macam IKEA, where good product becomes affordable to everyone. Dan kita lah yang kena develop ni, yang kena educate public supaya jadi ada taste. Sebab selalunya bila orang lokal lah, macam saya cakap tadi nak aircon, nak apa semua, kita yang kena promote tropical product, tropical design. And we need them to be happy with us, local designers, than just relying on foreign designers. Yes. Yeah. Yes. Dan kita kena buat sebagai satu kumpulan besar.
tak boleh seorang dua arkitek je buat, semua sekali kena main lagu yang sama. Betul. Kalau seorang je buat mungkin tak mencapai objektif, akan Yes. susah untuk kita tegakkan apa yang kita nak buat. Okay, so itu adalah pesanan Arkitek Razin kepada semua student yang tengah melihat live sekarang ni. Jadi kita dah habis soalan yang hendak diajukan. So kita proceed ke Q&A session lah. Okay, so the first question, wouldn't it be stressful for you and for your family members? I think this is related to the work from home tadi kot. Yeah. They're used to it. They're used to In it. fact, they're happy that they know their father is just across the corridor. Yeah. But my kids are all grown up now. The youngest is 17. Even she's not at home. Dia kat rumah bila PKP je lah. All this while, for the past 3 years, it was just me and my wife at home and the cats. I think if they are used to it, mungkin they are used to it and they are macam more people, I think is more welcoming. Yeah. Okay. So next, how do you maintain your creativity? How do I maintain creativity? I watch YouTube. I look at Pinterest. I subscribe to a lot of creative channels. I travel. I mean, travel is the must. I mean, I used to travel every 3 months. Kalau tak local, abroad. I mean, I invest in travel. It doesn't have to be 5-star expensive accommodation. Ada pernah saya almost backpack ke Egypt. I enjoy that. I mean, I actually asked my colleague to take me to their everyday kampung house over there and see how they live. To me, these are exposures. These are eye openers. The one that will help you to be more creative. It inspires you to be better. Yeah. Yeah. I think you can explore more, increase your creativity. Then my next question, how to maintain having jobs coming? Tips on getting connection. Oh, that is a business question. Yeah. Running a firm is like, it's more or less the same as running any other business. Kalau you buka kilang ya, you have your product design department, you have your production department. Once you design the product, you design kereta ke, you design kitchen ke, design kursi ke, then you have to talk to your production department. How do you make it cheap so that you can roll it out or you can produce it faster, better quality. And then even if it's good quality, it doesn't automatically sell. You got to promote it. Yes. So you are the promotion and marketing department. But the problem with architects is a professional position. You cannot advertise. You're not allowed to put on TV. Come hire Razin Architect. We are the best architect in town, #1. Kita boleh buat macam tu. So how do you promote? You write to magazine, you write to the newspaper, things like that. Itu dulu. Sekarang you can have your own TV channel. Yes. You can have your own YouTube channel. You have Instagram and whatsoever. So benda-benda tu penting lah. That's the promotion. You kena promote dulu, bagi orang kenal, baru you dapat job. And the most important thing is your first job. You got to do it right. Sebab dia jadi track record. Dan kadang-kadang you specialize. Katalah saya specialize on bungalow. I just do bungalows. Pun mudah juga dapat. Tapi kadang-kadang bila tak ada orang buat bungalow, dan you tak ada job lah. So you have to diversify juga. Saya buat bungalow, saya buat housing, saya buat rumah kedai, saya buat apartment. Saya nak buat hospital. But I don't have hospital experience. So syarat
kerajaan ke atau private companies ke, hospital companies, you want to do our hospital, you have to show proof that you have experience in doing hospital. So macam mana saya nak buat? Saya tak boleh dapat hospital lah. But I can joint venture with other firm that dah pernah buat hospital. Get that experience first. Yeah, you get the experience first, you get the track record first. Lepas tu baru boleh dapat hospital lah. Alright. So benda macam tu lah. Benda is a business strategy. You tanya macam how do you get steady job, sama macam mana you nak jual nasi lemak you steadily, ada orang sentiasa order, dan macam mana you nak jual nasi lemak you lebih mahal sikit daripada apa yang orang lain buat. So presentation is important, review is important kan. Kat Shopee pun kena ada review sekarang ni. Sama. Tapi dia tak review publicly on Instagram, dia review developer dengan developer. Kata, kau pernah try Razin tak? Dia tu berangan je lebih lah, tapi detail dia teruk lah, banyak masalah. Kan dah teruk. So semua ni kena kerja keras. Itu bukan satu yang mudah, dan most of the time dia perlukan masa lah. Dan yang paling penting, baik dengan semua orang. Betul. Saya setuju. Baik dengan Everybody could become your client. Yes. Or everyone can be a lead to a client or lead to a project. So jangan pandang serong, don't judge people. Just accept them as they are. You know, don't make enemies. Make lots of friends daripada tukang urut, tukang cendol sampai letak Datuk dan Tan Sri, CEO dan sebagainya. So itu bagi banyak peluang dapat kerja. Yeah, we have to take everything as an opportunity for us. Exactly. Okay, so we move on to next question. In 25 years of experience, what is the most painful experience you had faced? When you don't get paid, and then you have to make ends meet. Tu cerita sedih lah. Kan, tapi bukan as arkitek je, semua orang akan lalui. Kan. You will fail. You can anggap that there will be failures, not one, maybe 2, 3 failures along the line. You just have to get back up. Fail banyak cara. Fail orang tak bayar, you tak ada duit. Satu. Fail you ingat you buat habis baik, tapi sebenarnya tak cukup baik. Macam saya cakap tadi, downpipe tertinggal. So siapa nak bayar tu? Betul. Okay. Ataupun you buat roof tu roboh. Tengok-tengok memang drawing you dengan drawing engineer sama, you tak check drawing engineer, you tak tengok pun. So client blame you as the lead consultant, you allow this to happen. So benda-benda macam tu pun ada. So you kena bangun balik. Kena bangun balik. Okay. Because every mistake involve cost. Kan? Yes. Yes. So we have ada lagi question from the floor by Amirul Hafiz. What is the factor that minimize harmful effect on human comfort in the building? Okay, harmful effect. Satu benda-benda yang macam doktor kan, you don't try vaksin yang tak pernah dicuba di pasaran. Kan you akan bagi vaksin yang telah proven. So kita nak pakai tu ada SIRIM punya approval, ada British standard, ada international standard, ada lab test result dan sebagainya. Tapi bagi saya yang susah adalah nak mencapai comfort level, thermal comfort. Sebab material yang kita guna lah, kita guna batu, kita guna konkrit, dan bila dinding tu menghadap ke matahari, kita tak buat tingkap sebab we don't want direct sunlight to come into our space. Tapi we forget that mass, the thick wall that we use will actually retain heat. Yes. So matahari petang, kalau you all boleh senang tu, ambil temperature lah kat dinding tu. It can reach as high as 42 degrees.
waktu petang. Waktu malam, dia akan release dalam space you lah. So rumah you jadi panas, and then you turn on aircon. Kalau rumah lama-lama, traditional Malay house, dia guna buluh, dia guna papan that does not retain heat. But you cannot use that now because it's not fireproof. Yeah. So nak mencari balance tu susah jugalah. Bila you buat opening macam rumah saya, orang kata tak secure pula. Mana grill? Itu je lah. Bila saya buat flat roof, tak bocor ke? Hujan nanti macam mana? Sebenarnya ada solution. Kita ada waterproofing, kita ada motion sensor, kita ada alarm, kita ada laser dan macam-macam lah. Semua tu ada solutionnya, tapi kita kena mencari lah. I agree. Semua benda ada solution. Every problems. Yeah. Okay, so kita ada lagi soalan by Nike. Have you collaborate with any architects for your project? Yes, I have. The first big condo jobs in Putri Harbour, I collaborated with Singaporean company, Liu and Wu Architect. They are very experienced in big condominium buildings. So we were very honored to partner with them. And ada yang lain proposals je lah. Sometimes this partnering requirement is not because you cannot do it, but because the client comes from that side. I mean, foreign client contohnya. If they are from Hong Kong, they bring in their architects because they have known each other for very long time. Even kalau ada company Malaysia, mungkin akan bawa Malaysian architect ke UK dan sebagainya. Tapi sampai sana, you have no other choice but to partner with the local architects over there. Sama lah macam kita. We took that as an opportunity for us to better ourselves. We learned the inside out of condominium building, especially in Putri Harbour when it's the big target market was Singaporean. Yeah. Okay, next question is from Amir Hafiz. Another question, since your approach is tropical architecture, do you feel like a competition if other architects are approaching the same approach? No. Yeah, I mean, it's the question from the floor. it should be encouraged. Yeah, as you said before, we have to. It is not a style. I don't provide the solution. In fact, I don't think I know everything about tropical architecture. At the moment, I only do what I think is right for my client or for the specific project that I have. I would love to see other architects work on how they tackle tropical architecture. I refer to Sri Lanka, Geoffrey Bawa, the great Geoffrey Bawa, how he handled tropical space. Now I refer to works in Brazil because their climate is the same. They are located more or less the same distance from equator like our country. Yeah. But the culture is different. Yes. So it's good to understand how they build tropical buildings with a different culture. You know? So kita combine lah, kan kita cari mana yang baik. Yeah, that's true. Besides, you said before, kita in whatever we are doing, kalau benda tu menjadi, we have to work in a team. And then this is the last one, I think, from YouTube. What is your future plan in your architecture journey? Saya nak berehat. I'm 56 this year. I don't think I will retire, but I like to supervise. Probably take a back seat, lebih kepada involved dalam concept stage rather than handling the entire project stages. I would like to teach, maybe involve myself with more talks like this, but in physical mode, in person.
Yeah, I think dah lama sangat dah. Taklah lama sangat, but I don't think I will retire. Yeah. I think I'll continue to create something, not necessarily building. Maybe, I don't know, I get into woodworking ke, carpentry ke apa ke. I might go back to photography. Yeah. Yeah, things like that. But probably soon I will really get to do my work as a hobby Yes. and not think about the commercial side. You know, we can't stop doing what we love, as you love architecture, so that is your hobby. You are going to keep doing it. You're not going to stop. So I think that's the last question from YouTube, from the floor. Okay, there's no more question. So that's all for Q&A session, and then I'm going to wrap the program for today. So terima kasih kepada Arkitek Razin sekali lagi kerana sudi bersama kami sehingga ke penghujung program. Terima kasih kerana sudi menjawab soalan-soalan yang diajukan serta memberi perkongsian tentang dunia seni bina. Terima kasih juga kepada para hadirin yang telah menyumbang perhatian dan sudi hadir pada petang ini. Tadi saya mulakan program dengan berpantun, jadi saya habiskan dengan berpantun sikit. Ya, boleh? Okey, pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda si kelapa bali. Jari disusun maaf dipinta, panjang usia bertemu kembali. Kiri jalan, kanan pun jalan, tengah-tengah pohon mengkudu. Selamat jalan. Belum kami nak ucapkan terima kasih dan pada yang hadir dan setia menunggu. Untuk pengetahuan Arkitek Razin, kita dah riliskan diskaun kod untuk buku tadi di platform YouTube. Dan diorang juga dah tengok dekat video tadi, Arkitek Razin dah sertakan sekali untuk buku. Jadi mungkin Arkitek Razin ada nak promote last buku ke? Cukup kot. Cukup lah, okey. Banyak sangat iklan. Okey, jadi itu sahaja daripada saya dan tim. Saya mewakili ahli jawatan kuasa bengkel Zone 32nd Architecture Student Workshop First Virtual Edition ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih terutamanya kepada Arkitek Razin Mahmud dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis pada petang ini. Moga kita semua akan beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada untaian kata yang mampu saya ucapkan selain lafaz terima kasih. Semoga segala input dan pengetahuan yang diperoleh melalui program ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua pada masa hadapan. Di kesempatan ini saya ingin memohon ribuan terima kasih. Andai salah dan silap sepanjang mengadakan majlis ini. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan sebarang info terkini. Kita boleh dapatkan update di website di www.zone32.upm.edu.my. Jadi saya terima kasih semua dan jumpa lagi. Saya sudahi dengan